ay! Nós llegan el tópico de ave mañana. Un saludo especialmente para todos que están seguindo também através de YouTube. Nós switch on riba camera aqui show ng sing lashes. Anto mind you no, la mi conta bosang e chiste. Pero me come start ko e tópico. Malanta mañana yeng tumbao. Okay? Not even Steven could have handled me this morning. I was full of tumbao this morning. I was energetic. Makeup on, everything on, lashes on, todo. 10 minutes later, before I reach here, I sneeze, lashes come off. Mita tinko kita tudos numa. Atame was in lashes. This is what the flu does to people. But I think I'm still cute. Hey, things we have to go through as women, huh? Lashes gone. Okay, so the topic for this morning is how to detect a narcissist. Oh, Lord. Minota que era esta difícil pa detectar, não? Pero tinha hora é portinho perco nan karakter, dus botinho vai um mais deep. Sometimes it's not that difficult to detect them. But a narcissist can be so professional that you really think you're the crazy one. Dan pota jerky wat kere tinha hora tabo te louco. Atami tapisabo. Promecos. First thing. Everything is about them. Turcos tabay abasa di nang. Turcos ta nang. Nang tabong. Nang ta okay. Nang sa. Everything. They know everything. Everything they saw already. Everything they know. Sita di ekos nang kutaponebu kumisa mira ora un persona tin e syndrome di narcisista. E di dos cos hopi importante pa mira ta. The second one is turcos kubay boom tanang. Everything that goes good is them. Okay, the credit has to go to them. Pero na momento ku un cos bay robes tabo. At the moment that something goes wrong or goes left, is the other person. It's not their fault. Okay? Ese es el do syndrome. Entonces, sempre nanke tin poder. Nanke tin poder di turcos, kuda pasaron do di nang. Nanke tin poder di si tu relasyon, nanke tin poder di relasyon. Si da dentro trabaho, nanke tin poder di whatever. Kuda gaan da dentro trabaho. They always want to have the power. The last word, the power, at all time. Anto, e così mas jammer di taron do di un narcisista e poi llega sina erg te ponevo perde mis. The worst thing that can happen to you when you're dealing with a narcissist is you will lose yourself, because there will come a point where you won't even understand anymore if it's really you or is it them, you know? It's a really strong situation when dealing with a narcissist. Eta hopi erg. At de karabong itong gosku gewoon nanta bouwen op din aan karakter, hè, door die trauma. Nanta bouwen op din aan karakter. Mijn kos nang din ang pasado kung nanta pasa din je, ta forma nang pahay attitude. And it's a trauma. It's a trauma when dealing with narcissists. It can be also trauma for you as well. So it's very important to
look around, and as soon as you smell that kind of spirit, run. Corre mais duro mesmo, vai lá que show. É porta quem que tá. Of, lá não precisa tempo trabalho, if it's on your job field, then I think you will have to tolerate them. But I don't think in a relationship or if it's even in a family, you really, really have to tolerate it. You can always say, okay, I love you, but from a distance. Because it will come a point where you can lose yourself and we don't want that. Nos no que say, nos no que para nos mes e seguro pa persona assim na e. So you can love, you can pray for them from a distance. Algun cosa namin kung narcissista nansa hasita, nanta yalurs. You're a very jealous person. Jealous on you and also jealous on people that love you. Nanta gusta say, nanta gusta ta is central di attention. You always want to be the center of attention. So as soon as the attention switch to you, it's a problem. Basically, persona ku síndrome aqui, é disorder aqui, então uma pessoa que simplesmente está dentro do mesmo bubble. Nesse mundo, é assim que tudo coisa está vai over the e. Mientras tanto, que coisa não está vai over the e, é não tá bom. So, narcissist is basically a person that everything has to go around them, have to be around them, they have to be the star, they have to be the one shining, otherwise it's not okay. At trobe una sinankieta vale la pena para poner boa energia para rabia, mesmo, né? It's not worth it. Not even to get mad at a person like this because they cannot help it. But you can help and save yourself from this kind of people. And you find them everywhere. So now that you have all the bits and pieces to detect them, now you can know how to handle them. Tienen aan leeuw, febo? En tere bata evita hopi discomfort. Antes ito bata nos Tópiko di Dia. 24 de februari, narcisista, como ta detectana? Mita quer segura agora que botem uma ideia, par de ideia. Agora sim, nós não tem para nos usar nenhum gente. Cada quem com um gosto, cada quem com um trauma na vida. Pero sim, nós mister compreender que gente para fodibo não me se tem grip dembo. Te pedisse de como tenho uma vida, como tenho drive, etc. Não. Gente que sempre vai estar a fault, bote problema, bote en not a word pa bohinka bo energia inanang. So eta ki brabo, bota kera na pida anto say takin kita de un cosa sina. Anto again, ipota family members, ipota a partner, ipota in your working environment. You don't deserve somebody that breaks you down just for them to shine. So nanta paga bobela pa dinansendi. No, è not correcto. Just pay attention, very good. De maniera po sinto hene ke syndrome ng aki rondo dibo, ale hafeje, leu bise ciao. Abo no, bota bai kita mi pas, então mi pas pa mi ta hopi caro e hopi importante. Just 2 minutos passa di Gesù, mi ta spera pa disfrutar de Tópiko di Dia. Hopi ena sinta wara, mi ta ting hopi reaction hopi pret. Pero é importante para nós divulgar kiko precisamente o narcisista e como te identificar, né? So what was that? Maneira de identificar ele? Sleva já. O postimeta a Messi? Já leu. Far away. Assim na e. En ons sige switchback na radio. Dank je para todos que te volgen ons via de YouTube channel. Y la nos visa te el próximo Tópiko. Bye.